I was down but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. O NetEscola Plus, trazendo para os nossos estudantes uma oportunidade de reforço. Como coordenadora pedagógica, me sinto muito feliz em poder apresentar isso para os nossos estudantes, testar com eles essa plataforma. Achei bastante prático, né, para nossos estudantes, vai ajudar bastante a gente nesse quesito, né, que a gente tem um pouquinho, é normal o estudante ter um pouquinho de dificuldade em matérias, né, e eu achei ele bem prático. Eu creio que ele vai ajudar bastante, vai dar tudo certo.